Na kwa nitawa Alex Mutua wa Musomba tuyo cha eni mchaise witu wa Kamba TV. Palapa wandu wiloleta kisasa cha Kamba TV nikenda tu kwa atiani Imwe dini wa onanya wa Imwe kwa Imwe nake mutongoi wa Mukamba Kalonzo wa Musio. Kama kulio onde alawi namo isliandini wa Facebook fanpage tulani Kamba TV. Twitter ni @Alexander_Musomba @Kamba TV official. Na kwa situ wako ni Chris Kimoya kuma kisese cha Mumo TV ulani ukumba uwa Mukamba umundi bataletie medana inatuyusa kuwa nini monene ukite tuina motongoi ula ukwindia aitutabia yokubikia ba mbaile yombani tiata kubikia ba ni maundu mebala tuetelete windia tuina unena ninake notu kwa atedie kwisila Mumo TV official suwe Facebook tuwe live Mumo TV na tuwe live ATG Radio. Wa mukata Mukamba na ende ni museise na mwithuki cia kona yonde ya Ukamba na Kenya na ndi yonde nondo wa mitandao nitwa Rastas Kithuku wa Nzomo kuma Mutongwe TV na Mutongwe FM na oingi unenania uo tondo watavua twina Mutongwe wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musio kanenesi akamba ni makwendo manyamaundu kauta kuma kula kwi Mutongwe wa Mbai na yu ndeni wa mitandao ni Mutongwe TV isini Facebook Mutongwe FM Facebook na indi ndeni wa YouTube ni Mutongwe TV /FM official na twi live ndeni wa Facebook na ndeni wa YouTube na indi makuli onde meselengalekoni isu gerake kinduka ndo manya kumakula kwi Mutongwe wa Mbai no ya Mukamba tutambani nginya muthia. Karibu sana mheshimiwa Honorable Stephen Kalonzo Musio kana ni movia kututhocha na kututikile kunene na naku kiokondi cha umundi Mbai ya Mukamba ni thukiisi. Karibu sana. Asante sana Bonventure na anyanya wela muandamanite kuma kwa television stations sio Kamba ni kwa Mbai twamuka onesa tu yasubie ondo Chris wanena bati ala matuko ana londo Mukamba asia yuki athikienzao kiathiki kayanzao kwa na nondo twebangite na nebusisio bengi mukethia na ngwekwate kana twamukona so na gakwona mbebo na ciala maciaise makona nikite ndize kana ni samba koti kana lakini tuisawa na tuisawale ni akuthi Kisumu nebinda etikelete na ngwenda obitala kangundo ende Mbaitu yuyu ningi novala Mukamba asiatamana nyindizi mwa nini ndize kama kwelo Kikamba ke Mukamba ne muhimu no newese yuki athe changu ne mathokoni matuku kenda nondo ne maamwite ndembe tekela bandu kona yokamba constituency cia Makueni Kitui na Masaku sio ndene miongo ile na ile ai constituency mwenda kinete within Moyuno Modelu na onateka constituency isu kwa muka kwa iyo na mukiye wajia na kwa Kamba ingi wajia bewangilile maguna wajia east and they, in fact onaimaunga mete kuta MCA amazing wenda kundukuta Elwak ni kwa Kamba matuyala meta maka artisans waria maizi kwa kamuno matume ya Kamba mwakoni so that industry yona kana anakama ito ne madhanga ungalikoni na toma to ende nomo ajia ne ndiye Marsabit isiolo Marsabit kunkwetwa Laisamis Saku North Horina bika na chama cha Wiper kina candidates all over including Ngalika Moyale who in a very national party na netu tunganga imu beanondo wa maondo asi 2 days before ni nae Kisii na whether ya vuka monoko wa kutua divert watu ya mnekon kwetu Akikorok na Akisii Manyamira na Akisii Makisii aingi me Wiper na me Azimio Akisii ne maamuete onde tofauti ilaba kidogo ni isiama ODM Wiper wena ingi kusia siandikiwe na Matiangi right lakini onde kuma Simbaratu is spectacularly popular tangava na loketa wa Kisii onde me Azimio na wende waliliende ba ilangu asiando imamwete itina wa
mboya ndikumuno na mabindisi malikumono ila na isi namba kuithia ng'ombe na mbui ya naende twasioka twosa waamuzi twathima nundu wa nthino yitunde ile kuithia ye mokoni ye safe ngalikoni eva nundu kunena guo wamwe maitu nima ukitie muno matukita kana Kalonzo na atuka president twambele bau mheshimiwa na asante ingi na ni sabale ya kupatu meteke ndatobike balatu umundi uko yange waya na noe kambo nvenjai ngambe uminukilie kana ila no kietwasia kana yu itu support Azimio kume bindani ini Kenya nosi mwelekeo wa usinda wa Raila Amolo Odinga asinde no na isie kwa bindea katatu without any conditions ngo support Raila na indi twakulumaniota nenge matha twasiai nundu athonua na thina ula munene Kenya ni ukabila nundu ketho akamba meana te kuyu vai mundu the ates Kalonzo the atwikie president okay indi yu indi tosa wangari karua na indi of course twetikalana na Raila mwene no tangaiti ti Imwe tikelio na etu na mulolongo asia waziri mkuu. All right, so na kilelo na ti waziri mkuu ni inbai ikwata chao anakema tumaina mawea Kalonzo no mundu mwe atuketa waziri mkuu no kwa thina no wende it doesn't help us ko nende kanamba imana kana ni study ni ngangari maundunia ni ngangari na bai mundu tese kani inbai Kenya ndi zonga mbeba te mukamba Okay. na kini kikyo nenga kwithwa na vinya kwendea kukitia imbai na tukwa tetu sawa yungu ulio kule ya asante ndipo twenda kuma pau otondo aweta bende kwasia nduthukumana Raila Odinga babika bandu wa Raila Odinga tosha babika bandu uma ingi wasia na kuendete 11 mpaka kutangaza running mate na maundu maingi mako na mekeka wazio kaingi kwa interviews ya running mate na zindu cia muthembosu na mwisho weza utangaza muungamo wako wasia you no tongweza mbaya ya mukamba kuthukuma na Raila Odinga ta president na Martha Karua ta deputy na kuwatwika niwo twika chief minister na ikulethela maybe mukamba utaisa usungika umundi na tondo wawetati about Kalonzo ne about mbaya ya mukamba timu kamba ni mono ni Kenya yes still ngalekone akikwa kutiwo sia weta mutongwe wa mbaya ya mukamba ni kwikulia ndio mutongwe tunoko tutya tuthi Azimio peja ukitu ndine wa Azimio wesi ndio mwenda matapia okay makete lamone mona ngani atwika ambassador mwetele mono ngatwika cash ange matwika ma director ange ndi matavisu nundo tisawa na isi to support Raila and condition lakini kwa leo bindezi ya Kalonzo chief minister na tuweka katiba tuarekebisha imba tukasioka kwa BBI ni wazi kanai prime minister niwe urani ya serikali anyway okay wanambia ni rani serikali na ane kama itu maile ya kuandikwa jeshi wandu maenda maise mbegese sene makozo tumwana twili and maitu abuma mangi me ta kwenge ambas what has happened ukumba ne very dehumanizing you na baby nda kamba my in charge of the military ila wa nyamweto a deep state by the way yusiano monona military no neta byando maitu kana binda Imwe Robert Mugabe ulawe president wa Zimbabwe jeshi ndiye itikela kukonea mundu wetu anoma changirai ezio gwata twika president jeshi likata jeshi ni very important likanaila mulinge wae chief of defense forces kwa sawa ebendezu kwa kebubani in charge of national intelligence kwa commissioner Philip Kalonzo lawa gomoye commissioner of police cause ma change this thing to inspector general of police na kwa ebendende kwa minister ukamba the late Makau, the late Chalo, right? A Minister of Health, Makau Minister of Information, Kalonzo Minister of Foreign Affairs, Professor Mbithia Head of Public Service. Serikali ya mwibi ndesu mukamba aindini na ndometu mataethekie.
lakini Jubilee la mosie ene tabia ndo maito nesa nondo ni dhaimite ngathoima ngona londo athiani muthiana ngathiana ngethe athina ndu na Uhuru wa Kenyatta mwana kyo gweto William Ruto oneka in fact round point 1 no ndabia ndo very simple kindu kita wa keima nantikindu kesio nondo oyela matanga isi kana imosa serikali kwanza ela mosi 2013 atozo mano viparanga vya computer ndo baendie the first thing ni kosa abene kibeti chako polini ngali official car inatha yuenda kuona nia umechukua na sindu taisu na mayamba kosa ya kwa mosi Yesu ya kibeti lakini nondo akeimachu niyo mukona yumu kamba minister ula tutona kwa za minister twinake no Monica Juma asieto no ndio mwitu itu lakini hatoe tumoranga nikabeti chene okay so niungu asia akamba mwisio kapala mwailete kwithiwa onatekaba eka kamba you will feel the difference okay mheshimiwa imba yendo mana choki ini cha nundu nuningetwe super CS ba na it is not super CS yes Kalonzo Timondo super CS he's been vice president yes tuiba upe netunonie mbai ya oparanya aningwas cabinet secretary isu imene kwa dwa finance cabinet minister of finance nituneli twebe na CS position ina sio kamba labda no tuima then dinena isu yes nina isu imende nena no sawa you know we training emwe the AI olomono onokembo ni kukulwa no Raila okathetwa anene tanesa mwe sindu imota kwazia John we minister wa ithaka already kuwa nduma cosme wame sawa muno okay so leave that to me nenda nduma ituma maminikana Kalonzo chief minister kila mundu ethe sawa Mheshimiwa wanene ange waya wikiku na pawitina nivethe tuna mathina ma wikiku no kayumire no kase ni mwandika nie kina na hindi kiaviki na kuyaniwe oiwe mwathe mwanya wa minister munene wenda kwikirisia mbaya mukamba takana ketha azimio ikosa serikali mwanya usu ni ngaradidi kana kwata nondo nivethe tuna trust issues kati wa ku na Mheshimiwa Raila isi tuna neni mono na trust is the main issue oneka kuandikania nondo yuko andikania nituandika niye na bedho na ngusi Raila eti tusindite kana tusinditwe 2017 2022 akatu support lakini ondo andamasi that is water under the bridge bonvenja we nene te na siaki na umaba ando ingi ni makwele wakana musimamo la nenosie nunona nisi negotiating skills yani ndotoza kuoza wana matatu tanda londo mazi akamba toza wana matatu tanda ina kinyende na natuka Buffalo Soldier na siani utwika ngokita tambo usimboika okay na Buffalo Soldiers yesimo mata these America vindesu when they were taken as slaves na mokita kubika American Civil War na ende America on this a famous thing kone enda twele anwe Kalonzo chief minister tiunduma na Matiangi ndanyube to na kula sia mundu mumbelo na onakau isito ya Kalonzo katika ballot paper lakini Kalonzo ni leader wa political party isikie ndutaloka bija 1 2 3 kwa namba ila sibo current parliament ani kwatia andumaitu meotonenga ibila mbingangi nondo kimwe keke na maana nutona kwa chief minister su what was the name again Rastas Rastas wasia lakini wethimbe wa Raila kwetha ndwe na MCA ndwe na MP isi ono tuka chief minister nito is doing you a favor baba ina favor bani kuketiania na ende nende ndetenge koli andumaitu ngasia hii wanyubia MCA wa Wiper nuambiki yake yato na socks nuanda yake yato ndio maana kuikalanzi na Raila nazi uliahidi hii si ndio wanyubia MP wa Wiper wambiki ya Sulwali onayandhini andone mwetonge wa mother very entertained wanyubia count women rep twasi anduma masako menyubia kamene manyubia mambiki ya Sati manyubia kabindu ta senator mambiki ya Tai manyubaga bana wabinya mambiki court. Now look at it. Ashmiwa Wiper almost took other na Ashmiwa mbewa 40, all right, in parliament.
40 going to 50. Wendo mbewe mundu utona kwazi ina kwathie kibela lakini no, because now this is a plural democracy. Okay. Now we on the floor of the house there are lots of options. Ukakenge wabauni kwazi no atukenga, then we are going to do another coalition. Nundu coalition ile ya CI after 90 days on azimio la moja one Kenya ando ni kuuma makambi za coalition zingi, lakini hindo ambauma yuko tumu mutwa wa get stuck kundeni. Yeah. Mheshimiwa, labda peke ndo mukama ndio ayekulia osho ndeni wa issues ya the trust issues. Why one of the candidates make the interview? Yeah. Na deputy president ila uina ndamo kasakiswa kamba. Yeah. Ndio tayari siaka na wakati wa interview. No, ndio toka zina balukile. Edita enda kuendia kwa kamba. Yes. Kuendia kwa ziona Kalonzo ile kwa interview. You know, that's a way. He's not saying kanena balukile. No. By the way, it's not an interview. It was not an interview. Okay? Na ndo you may be ngwete kala na ingia la may wite kana na tale todhibu. Tutonya the vice president wa Kibaki. Na hivi kwa interview na mother. No, it was a discussion. Okay? Niyo kitu kimane anoinge mewite wo makazi. No. Lakini you, that is water under the bridge. Kamba TV. Yes. Tuwa kumeshimiwa ndio no water under the bridge, lakini ni issues ila maybe so na kuisa kumela oitina na kwambe oya ukanimeda mukazo ni serikali. You cannot say watu kazi wa serikali. By the way, Bonvenja edendo isimba ino yenyu ito akamba nandu very solid. Okay? Already and no ndikwazi watu kazi wa serikali this time round Raila even as late as yesterday. Opinion poni kuona ni I think is already over 50. Masia 49 sijui Ruto and almost 39-40. So this one is a done deal. Nichoki umone confidence kana ukazinda this election ondo yazia ondo Bonivenja kaza ketha muketha serikali na kuyazia toketha serikali. Yeah, uno ni pessimist and I'm optimist and is entitled. Lakini ndo motabia if I know this country ondo nesi ando maito ma Kenya onekana namba ya Mukamba ando inge ni mamu ye ndo ambao risk kunenga Ruto serikali ya Kenya na mwezanga manona adhonua opinion po adhonua makazi ya 30-25% mapinduka utuku wa mwisho, and that is what is going to happen. Maybe that kwa matukila siya akili ndio tutaona kuemea uwa nita mbili hizi mbili yeye za kuamkia kiambioni. So this is where we are. Okay. Mheshimiwa we unami nonena kwa sekana Ruto iloko dio kwa kamba wende imanda aikukusisia sympathy ikanato mesito ako Kalonzo none iwe Kalonzo kidho interview Kalonzo nonga monenga kebela serikali ni ya Ruto tuyo bau in likely Ruto abite ni wende itaikudhocha mwana serikali ni yake nukuona kuweza kwenda kwina handshake kati wa hakuna munini wa president wa William Ruto handshake yendi ya Ruto azindito tuka president. Is that what you are saying? Unlikely event. Oh, unlikely event. My friends, I'm carrying aspirations and I cannot pretend I know everything. Yes. We will consult. I believe in consultation. This is why I'm not a dictator. Na kibela kemu kwa mutongo wa Mukamba twekalile ndema siya kamba imanyo wa Kalonzo mutongo iba. No, it is how you conduct yourself. And you carry your people with you. We get confidence all right? And that confidence is what has made us a very credible participant in the current and the future political dispensation ya Kenya kakanene na kisunguchu. Okay. Mheshimiwa tusiogeti na banini mbetekele tusiogeti na ba yolo wa makinya makumaki uteti. Ve Mukamba wethetwa yukulio kulio. Mheshimiwa Stephen Kalonzo musioka ethetwa iwetakia kawetaki chama Bonivenja uwetie. Kindu kiu no kitumwe ndeni wa Azimio wa Kenya Coalition Party mwasinda kivela cha president kana mwoso tongo kitumwa Azimio etakuikia na maundu
ana mono ivela Kalonzo Musyoka kati mundu and ma Kenya laingi, they know they can trust me. Okay? And even when I express a different opinion, remember also my training as a lawyer, by the way. Yeah? No bakauka nenga and alternative options. Now that does not, and this is why one do nazuma kwazi kanondo anena kia inena ki nendani kanane mamanisi akili neo. In these things you get what you negotiate. And endama maniate Raila atuika president, and I want our people to agree with me. Na maiyu milia kwa wingi makone Raila na rosafi. In fact mukone mbe wandu ta mukone 2013 na 2017 as we speak. Basa muno kamba mbe wa Ruto. Basa muno. Basa, and I thank our people. Na ende tu amina kwiku. Kanisa Kalonzo na Raila. Kanisa inake. Okay. Yes. Nombe tukizonu ngazi mondome. Kanisa Kalonzo na Raila. Yes. Tuwa bauni wa sia Ruto basa. Kuyana na opinion polls nyango tunge 2013. Yes. 2013 yona nasia Mwimbe wina Raila. 2017 yoka ingi na oyu 2022 opinion polls isuwa wetasia iyo ilawe mbene usiekia nitugona kana ni mutongoite lakini kilungu kila cha Raila Uhuru na Ruto maina cho 2017 oyu Ruto ni wambatangite nondo as we speak opinion polls asia ena 21 even them aina 15%. 21 kwa kamba. Yes, 21 wakamba. You ni Lower Eastern region. Nukuona kana ona kwindia Mwazimio Ruto bado peo myeidhi bandu na candidates ma uda ma kami here and there. Tio na sino maskumete. Mwana yewetu wa Muthama. Tiwe chairman wa uda. Anakati wa kwenye lilia. Wezi kenuketa wa kwenye lilia. No kutata. Yeah. So but akamba ne mamo ye. Whom do we trust? Whom do we trust? Ane kwa atia. Nimeombikia. Na bombikite by the way nyene nengete ongainda ya na niwe nikite na niwe na niwe ni worshipia. Lakini kwa bika interest ya nduma Kenya na community interests. Tafadhali nitotona kwa Asia hii ati Azimio Makona Kalonzo na Mamweki we will discuss. Everybody knows me. Yeah, and I think we not even Kenya, onatui na kwa Somalia. And Somalia, they're waiting for us so that we can continue to help them. Okay. And anduma DRC anduma wapi. I don't think Kalonzo ni moloba wa mundo. Nikutumia kama mumita Mobesi because I can trust Mobesi. Yeah. Tuitwa unena niona mbe lakini tulikuwa tani na issues ya trust issues. Kumela kwa President Uhuru Kenyatta kwa Asia kana niwe wasakuye madhakarwa kutwika running mate wa Raila mundo wa interest sia kisio cha maombi Kenya tukwatanisi na saa gesu yonde ende interviews and all that na tuikwata na kiuna kilingi sikikuusise muno cha wala wa governor wa county ya Nairobi Mike Bukisongo kubika we mwene wakazi nduo komo yikiria kana Mike Songo niwe katika ballot ta candidate wa governor Mombasa na choka cha diuno kinaendea pale melana Songo akila nilia thinga lekwengi na akila nilia Asia Kalonzo tamundo ni museo andu alawe namo ni mwavoko pando na either tabe sindu si ungua wa carpet trust issues isn't it that Bonventure thank you ondo ekoliyesu nukia governor Mike Sonko nengwe kena wito monene akilini yakwa na kyo kekane na niwa nondo kwangalakanyo jaji tatu Mombasa matabi IBC manenge Sonko nomination yake ni kanaunga meta governor wa Mombasa na very quickly Supreme Court yeti failizo na nondo aina active appeal na wena active appeal moya wa sendoto nako batwa kuungama yuma sendoto active appeal and very quick and the issues usia nenwe monone senior counsel Kamino ama etadhanisia na Wilfred Nyamuna team elenge Lumalas my team we had given Sonko a very strong team on a university ne available nyemwene I expressed displeasure na conduct ya Chief Justice mwenyewe ambio na wazi asiai ndaka akilea Sonko
IBC chair ku IBC Chebukati anena ziandekele ya Sonko na yue we amwanyanya ma Chebukati nemesenda kwendo manena na Ruto no Messi yukethe Ruto anaina ngonzo yothe anathethe isi Sonko anena na ndo asune ngwase ne Messi anyanya ma Chebukati makakilea Sonko ko bani ukola muthei na kindu kya Sonko ngatia kya thela nondo tuna appeal kwa East African Court of Justice na ningoelewa ni wo wake ningoelewa monopio lakini I feel a sense of duty yote there's a mwanake Mbuvi Sonko because he is very popular with the Kenyan people, right? Makosa ala kidogo wike ni usemba ende kwa Ruto. You know ndo mwana ulikie umete makane ukikaa ngine ukalika makane. But that is nothing. Okay. I still believe I'm going to help. Kwanza ni chief minister ngayande the ni chief minister. I'll get Governor Sonko cleared, and even if there will not be a by-election, yeah, this is not the end of the story. Even if there will not be a by-election in Mombasa, following the outcome of the appeal and in the East African Court of Justice, because Sonko ndana Asia no Wiper, is still a member of Wiper. Okay? Wana ikieta mundu kuwa wona kela niliangala kwa swingi. Mheshimiwa tuwavunde ni wa kesi ya Sonko. Be akamba makuona kana Sonko no withwe aithenwa kwanzia mwaka nela ingi watito no kuona tabena vinonge umete bandu wende no sukumia Sonko kielelo cha mumina kesi ya definitely ino bakanga etekela kana bena mabinyange mumete ange makwazi Americans ye maikwendo bo Sonko kwani Kenya is a colony of America. I've been a foreign minister. Okay? As we speak, mundu kwetu Amos wako wabatuwe visa kuthi America. It is a very respected former Attorney General of Kenya. Ko ushawishi usua wandu wepo amume ukea Sonko angemekuwa na Sonko nundu definitely you ukeda Sonko 11 I can assure you kebela kia Mombasa kidho akikia Wiper. Okay? Makwana you Kalonzo the amesian though sina pinya kuke katu mutilanga bange no bindes you and I can understand because we no because there to go look and a political competition over these things lakini usituo muwaile usuku mzee usituo muwaile wa Wiper na bala tukwenda udhi miaka eno yembe labda mheshimiwa aliyokuja yuko na chama cha ODM kila ni maybe you are competitor by Mombasa takinda kina play a part then wa kuhakikisha na Sonko ndani manai we are obviously manai we are kana Sonko alikabu ukwita abza something meona by the nine obviously because the men interest okay they were unaange manena makazi yake okay Kalonzo ngamisie Sonko niki Mombasa ama makasi umemekuli Kalonzo ngamisi Sonko nike Mombasa makulia ndina mosungyo oyu kilango ndambai twike twamina itino amatukwana na nundu kwendane kwa yoba itoza serikali historia ya Sonko ndina thelelabu. Okay. Yes, mheshimiwa tuyuma ngewani ya Sonko tui maundu mosa kwani nimethenena azimio ni endete thila lamikila maundu ma IBC ondo the yombanetie kutwaisia usakwani tunoni iso muila lamikila form 34A 2017 na 2013 ni mwala lamikile transmission oyu mwena mwekio na transmission ya IBC na nimo kuona kana kutindia kwina ukengani itina wa kwindia kwina usakwani wiki ukite no we ndwama kwetu Venezuelans smartmatic andwazuma naye nasindo ndiye ndaonena muno andwazuma naye na mebango methuku pyo yani ukethe wae ona nduma Kenya my mate kuma luka matuko kenda wa kele kuyo kuna kula makatu kwa makoni they were that bad therefore kindukia transmission was key and I've always been asking nundo nintembe tendino kumiando company ya Sovia madha ngo giliki na some ya Cyprus
It is no boy akiliki mono Greeks. Etwika by in a competitive bidding, whatever, sawa. Na yue, inwe kwetu kits, what are they called? Kim's kits. Kim's kits. Ama atwika you in the software, you made a Panama. Panama. This is in Latin America. Na ndo amane na ama ikia maunduma ndisi anda na ushawishi wo should have asked themselves, is this the best deal for the country? But that is behind us also. Let us see. All the ballots have now come. Presidential, nani, they're all here. Kaito akune kula. Lakini, leo kubitha, kinuukia Venezuelans, can arrest you in good time. Okay. In good time. Or you may not trust in Kana IBC. You know, you never know who is working for what, and this is it. Ulikanon Americans wanoma uambue makwazi ya Russians imalikilie ukakulia Trump as ya umuwe serikali ni Russians. The world has become very complicated through basically cyber crimes and what have you. But I think we are up to it. Na ila unaona tusukumeta manoto ya CI. Not just electronic transmission, whether in a manual register as a backup. Na IBC medical, that was very important. That was a very important thing. Kwa nyenundo ta Buffalo Soja nende tikela banu ngwete sia Raila kura. Ona yune kulia finally and maitu medical lenakwa kana be tunenge chama cha wepa strength ukamba strength nikanede yunge kama na Raila ndiye naibu. Okay? Lakini mukambalo kilika ndio sia wipe you there. No ndoma na kwa zika ito nuke na vidhiondo ya inethi. Kalonzo evenzola muongo Tanzania. But that is okay. Huko wipe mheshimiwa kwa candidates wipe manewe ivela. It's a very clear message, very clear message. Na nikiendo still kiete mwane katika utongoi aiye mwane konondo kangu tabi wewe Bonaventure ndizo ikala ilo bikala aba capital governor wa Makueni professor Kivunda Kimwana withita ila kameka nondo wa Kalonzo kudia kiugita ya jando mawaipa masakwe no kubalo go manzo elama ikitina ana check opinion poll elama ikitina mheshimiwa Raila Raila Odinga atangasa asia no koza ngilo aina yake na ndo mamwe kwenda na yeye ya candidate ne Malonde wa waipa lakini majuku mabudhu mavitu tuona governor ngilo aya mau support Malonde ondo Raila waisi that's a democratic right adinga lekone ya musela akicho nde nikuma na kila kikuoneka ichama cha waipa takienda kwila asimedia hapana onanduka tumende tu amlembozi ngale kwele ngene ndena mwamwime unena makazi okay ni sawa no tusakuya tongo yo ndema waipa lakini kuma na ida na historia la dhito boya nomination koneka no we wa kiama kibawe okay there Bonaventure what do you mean konenga no certificates sinduisu waichama kemwe Bonaventure waichama kemwe kitete tuna problem on nominations hakuna. In fact, this time Wiper imejaribu so much, okay? Kwa leo sisi Malombe kwa angalekani. Mheshimiwa Kiema went to court, he went to another court, eventually yeza kuamuliwa ni court. Kana Malombe should be the Wiper candidate. No mbelo. So all the avenues were open. Iwa sisi ikibwana wa muungano, although he was one time chairman wa Wiper, so he should know. Andoana alangu utavia medhi twena kielelo kia umina Kalonzo Kamba na Kenya. Na nondo yu ando rayane mani mesemba manale so zikule ni mwanzo ni serikali taazimio nata undu wethi hivi huko kamba uitabia mwakamba ni kana we chief minister bala fulani ukekwa kana miradi fulani ikekwa na ando alama ile ite kuonenga bina kana ku support na mumete kwa kugamba alana mundu na no mema Wiper mema waipa kana watongo yazu yangi listen to me chief minister yes ni governor ngilo yes ni waziri katika the same sawa na mukanena na waziri of course to into the cabinet na ngilo before even there Kibaki okay and I wish that she can also join the cabinet there's no problem
She's my sister. Okay? Lakini wewe kibwana nu kwamba balukwa ni manzo. You have a manzo, he's not going to be in cabinet. Mheshimiwa. You longe ne mondo kwetu nondo bebe nda nyuma asia Kalonzo na mangaba na tatu na ni meo mokitai. Na nyendi na kebela. Mbezukezi neza. Na ndo mai tutueleano. Undo kwetu mutua Kenya kuisha. Si ndio? Iwa mutua onde sabu nondo ndakuka kuform government ya Azimio. Tuatiane zono na Ngilo. Our sister tutakuwa na yeye huko. Ikudelea kuloni boni no niongelepa nini ni kana unyanya wenyu wawitina weundu na ile wasa ile magavana none mokwikisia ndeto mono. Manambo kitie mono. Na that's okay. Kibwana ayase kana nite twabikie mbe Kalonzo ka ekaletina Ngilo ayase Kalonzo etembesa. Etembesa. Sia chau. Wewe Kalonzo yote ni na mbeza no. Mheshimiwa Ngilo ona wetembesa nikaenda ukaazimio awetu na kile no usine mtu wa neniu ni mtu wa Ngilo maneni umele othe maneni umele I'm quite sure mundu nuzio ka kuyai we kaindo keta mbuku usika baluko mbuku I keep this at my it's a light touch. If you come to my dining table my wife put it there kabaluko kai sa chao wita odhunga kabaluko kai odhunga ayuka boyanga ikamwe. Please God, make my words sweet and tender, for I may have to eat them. Kwa ndumato waza kwa asema neniu menda uyeinde toisu, but it is too late. Kuyo ye ondo mawikesia ndeto oteo sumu. Nye ndiye problem. Indi tina weza kwa sekana wana Ngilo ni walete Raila isa nikaenda Kalonzo ndaka wate kendo. Ichunge tumito kola lia unyanyo ketha wili ata kenda. Unyanya ndifosi unyanya. Rambo fosi unyanya. But I can assure him by nye ndiye thina na Ngilo, ndiye thina na Kibwana, ndiye thina na Mutua. Okay? I have no problem. Nondo inezi waenda weta kibela kio president, waenda utuka president wande ukitawa uko ukitwa na maku. Nuizi nyamwenge itawa mbila rhino. Rhinoceros. Ukamba nuizi nivuwe na mayo. Ama yeki achoba ikwata sekau okay then ndiko kuona mayo okay so bealama to na kwetho amena problem but I pray for them. You know, at the end of the day I said this, I'm a follower of Jesus Christ and na we are kani Yesu ndo na kui ndio mobitha I've seen satani ivukoma maondoni lakini gaine museo. I know all of us may not be believers but I can tell you I can recommend Jesus to anybody. Yes. Mundu wina kwenda mwiyai. Nduna time zia kumena mwenzako. Lakini nenda ndo mama vikwazo viliwekwa kabisa. Nikanambe Raila ndaketekelenge as Mandela moment. As yeye unetu wikanite za hii 2022. Amwe maitu maima mwiki ya kindu kia akili kananda kathuke. Ibinda niyo ye. Okay? Nandina problem. Mheshimiwa tu ngwazi ya Raila naenda inge na 2027. I might support him. Mheshimiwa labda otuisho kwa yulu wa domination ya Wiper Ukambani. Windro ya advocate for 6 piece. That is not domination. Kamba, what's the name again? Kamba TV. I know Musomba. Yes. Musomba. Yes. Musomba kiwathakanukia nomination na kwasia on a T6 piece as such. It's just to explain kana edho Kalonzo nuko yutu ka chief minister. Akaendabu eweka tena nduma Wiper. I'll be thrown out. In fact, on andithi ni Raila cancel the whole thing. Because kwanza chief minister ni mundu laizu munoku igwanda in parliament by a vote of no confidence. Yundenda anduta Robert Mboi, Steve Mule Matungulu, because those are senior members. Ndenda mundu ta Mheshimiwa Mavoko, Patrick Makau, who are strong guys in parliament. Nombelewa. Iwi, ni laizu muno na utukete chief minister we kwanza through a vote of no confidence. So it is a sensible thing. Tiki nduka kana Kalonzo is being selfish kutethezi anduma. And of course every party leader Raila onagauna leader Azimio yeah. Actually Raila team member wa Wiper, I mean wa ODM as we speak.
chama kia Azimio la Umoja One Kenya kina mbele huwa solid, Raila na Martha Karua, but everybody else is in their political parties. Now there's nothing wrong with you advocating for support of your political parties. Mheshimiwa tuwavuta kwa ndaia pe akamba kana nyuma ndo ndebe ne kana zindunye kwenuka kwenuka. By the way, ndo maituma kuona Kalonzo ni selfish no ne kana kindukia umenye nenga ni direct tickets like pano ta Makueni na you have support base yako ya Makueni ban direct kwa junior women rep of course. Women rep, yes. There is a young lady who was nominated with our Mbula. She's a member. Listen. No, but you know you also negotiate. What has been happening na ODM na Zemalinge na Jubilee. Menda maisi zemeke they make a nomination ba ibe odokwana. Maeta andrasu mayeuana. What is wrong with that? Consensus. Consensus. Where you have consensus, ikaneke amakeka ume. That's what has happened. But I'm telling you, Musomba, nikuye Muchomba. Yes. Musomba, you are young people, and I'm trying to mentor you so you can take leadership. Mukewe Kalonzo ni munutuikie muguo wa mugamba nyene kwa avoka onandaia ngeno kazi kuraume. But I've tried to fight for this community. Tu mheshimiwa. Oyumwe mundu kitaraila leo kimo na mabia. Niko kanatibu. What is wrong? What is wrong with us? Lakini mwananchi wa kawaida, I thank them because they have stood with me. Okay, betina kukulia. Okay, tunakana ungamie na songo na bende ya mongo. Because I know tukalia kuikasa ni ubalano kembo na bae mundu ize no longe. Be ando me kuona ngeweno ya kwasie atongo ya namachama cha Wiper kwangelekanya manengwe kula no ile motongo yosu ndathukuma nima kwasekana ndathukuma yani usaidha performance yake maendeleo kisioni kwi enende manenganie kula sio kwa motongo yemona nondo ogite na chama indi mothukuma. That is negative propaganda yaku na nini negative because radio stations, TV stations, we always lobbied by non-performers. Mundu kunyubonera ya osuti mutumanu. Okay? That is at the end of the day. By the way, nukwetha mundu uzuweta Erastus andu mayaze timu dhukumi. Na ukaenda kwake kwacha andu maenda kuma hiyo nyachei. You know, leadership is not something, it's also how you help people, how you counsel them. It is not because at the end of the day projects is as serikali. No mbelo. Yeah. And you can try and do other things. Lakini mundu na unyanya na ndwala mamo nyobie. Right? Wilkana ndo mazi ya Kalonzo wayondo waika. And then yuka ba command center Kalonzo Musyoka Foundation with the asiana over 3,000 isomedhe tukuma from 1 baka university some of them. Na ndukuyama kuneta kelele Kalonzo wayondo waika wenda mwingi kwethe kiwu cleanest drinking water in the country kuma kiambere kikaliwa simani sia mumoni kiuka by gravity 65 kilometers to Mwingi. That's why Mwingi town has grown. Nokaiwa ndonga mayazi Kalonzo wayondo waika because he has never been elected president. Okay, so these are the things I want you but oneka ndio mwiya here mutabi kote. There's a few leaders who they need to be disabused lakini endangu tabia kendo kenge alama na manaso ya Kalonzo na katuke president manasi akamba ondeo na meone na wasio mwe wasisia mjumbe wa Mwala kwanza ni wa UDA, so that explains ile masabu weta. Yes. Kawaya wa UDA ona ka right now kileino mukasite na I'm praying and Mwala mabindwani yota makulumani yota if it is possible. Yes. Because the problem na Kawaya lakini no tumia wanando kwewa Kalonzo usukwake kwina mundu wa UDA. Aya Musimba is running for governor wa Kibwezi West. Yeah. His style of leadership has been very interesting. Yes. Yeah. Lakini kwethe makwazi Wiper na waisi kebela chu. Nendawe by the way Bonaventure undabie Nyanza alama nyubeto na Wiper imeana ku. Kanai Rift Valley kwa mundu kwetu William Ruto anaye ndiye Eldoret umati utaoneka. Tigo? Ambio tata kwa Gideon Moi wimbanangia kibela niki. At the end of the day enda Kalenjin Mose yengi usumbe wa Kenya after 24 years. Why can't you see this? Why can't you see why I've been fighting? Why can't you see muhani nomination ye, unu nomination ye we nini so that you lose it?
By the way, kila kionenga vinya ni kanando maituma kawaida makwelewa. Yes. But it looks like the elite, some of you. But of course our professionals are very solid. Nenda gotabi professionals. Onanemo mekaleta makompani mbesa. Mata wetu kuya. Mambitadina Kempinski. Mombaniani ali 10 million shillings. Mambiate these ya candidates ya wiper. Yes. And it's important as this because we are coming to the end of this whole exercise. Yeah. Now you with the Kamo member because the party is stronger, very strong. Yes. Very strong. And therefore that is what namwe but then akiama strong. Dina business ya kwa na the prime minister. Prime minister limping wakufanya nini? Mheshimiwa tena any support. Mheshimiwa tuyuma bauba pateni ya Wiper tuke ba Azimio. Ni windito ya sekana serikali ya Jubilee. Aikayo mbukitia Wiper au tafadhali. Ndio thesi itu wazi na ndai ndo nasia you Kalonzo aenda atena suluali na tai. Sio huo? Yes. And because it's realistic. Na tai ne koti na ndena suluali na wande ne na weke tai atu baya munduza ile kwa Raila as ni chief minister kai ile toa madhare. It is as simple as that. Yes. Okay. Yeah, serikali ngwata ya Azimio itakuwa na bena President Uhuru Kenyatta ulaya na medena tena obisini kumundi. Ni windi tu ya ikonanwa na wabaluku ena munini wake William Ruto. Ndio yubisa wake no kuoneka muno serikali ni ila endiani mundu kwa mosovya. Uhuru Kenyatta windi ya echao ta ndini wa serikali. Let me tell you something. Yes. Now, please forgive me if I chest thump. Yes. Experience ilani na yo to advise, not just Kenya, but the region, and even outside the region, is something you should all be very proud of. Takamba. All right? Baipandu baoneka. Embabe mundu wena tolerance ye yulu munone Uhuru Kenyatta. Nundu Ruto amanie 2013. Imanyu wata Jubilee no manu bangiwe. Nanu mwitengewe takana. Miaka 10 twekiongewa Kalonzo ile kwa the deputy president. Whether you tweba. Whether atweba. Na mkenge chakula. Ti Uhuru. Okay? Because yeye nimechunguza. Yue. Waona ila na vice president wa Kibaki. Nundo ba isuni only president and the deputy or president and the vice president as the case was. And kukoro openly. That can only happen in Kenya under Uhuru Kenyatta with a deputy who actually looks down on him. Weke nukethokwe kubuthia boss wa kukwethe kebuthia. Ukia right ya Ruto na Uhuru ni kebuthia. Kumba Ruto no kubuthia president munene wake. Onasema my boss deep inside ni kebuthia kethi. Okay. Yani ukwethe andwa ta mama nini na gute pekele tumoani na go no mama menonge kele tu. It is amazing and it is not right for a country. Therefore I thank God. Kanabatia lo matukwana. Nundu kethe sindu taisune mimi kizimwe kaza kumila naku. Nundu katiba kasi ya president yate vote pete no kosa. Gaya tute anutotete mono. Uhuru akela nili. Tunanzongie kuli. Mwana wa President Kenyatta serikali. Uhuru Kenyatta once you are retired president, okay? You can even be a special envoy to all kinds of countries. Yeah. And of course under Azimio la Umoja One Kenya will keep Uhuru very busy. Very busy I think. He can for example do this Somali thing, he can do whatever. He's been very active on this blue economy. And the world has recognized blue economy. Don't be surprised that he gets a very important assignment at the international level to push this climate change and the blue economy. Okay. You'll be very busy. But also within Azimio la Umoja One Kenya, he's a party leader wa Jubilee. The party leader wa Jubilee, and by the way, no chairman wa coalition. Yes. Mheshimiwa tuovau yulwa siasa situ sio kamba Mheshimiwa William Ruto no tambukite muno na ndio tuonga itina banini ethi ayikweta ayasya no muthuko memwe na atumana ngethi ule na imwinga si okethwe sisikana no na kethwe yu ikulio ni chao special wana kana support Ruto no na mwinge kethania nika kwache mauvo sawa don't blame me rastas. Okay you by the way Ruto is my friend
I can tell you that. But I know this one can make a leader and this one cannot make a leader. Nundo tunge ya kula, I don't like it. Atuikalia in the cold 10 years. Na muenda tuikalia another 10 years. Apana. Pa mundu wende wa Kalonzo. Yukulyo ni cha ukona special muno na SKM ukwetwa nginya ni mundu opponent ngale kweno na niwese neza ni wa values. The values that have made me. The values that I've tried to imbue in all of you, young people, and particularly those in my political party, which I'm privileged to lead. Ndiambaye tekela nundu corruption nundu mwana Ruto el mundu wizu yani ungeyu taoneka. Now when the truth is known, when by the way ulikanandazo nge amokolo makwa, and he's my friend. Ila wani anen about some 200 acres of land. Yes. Now we yata. Yes. Na mwe aliamba kwa mbotanga utabe inosi ya criticals, inosi ya murumbi, amunungu kwetu Moteshi, it was a criminal matter actually. Nange, I mean young man and acres everywhere. Okay? Yui tafadhali. Onemba no kumbita ambiye ukai utuike member serikali. Benenda mbimba ito eleano. Kana tumbiki wekendo. Tumbiki ila Ruto aumelile nesa ila ndiye kwa Kalenjin. Okay? Ame nebusu itu tose yenge serikali. Nondo kila inyumba alili mutamba kwa mbele wanayu. Mwenda yenge tafadhali. Ruto na adhonu anandumaitu ma Rift Valley Mozo president Ruto kwanza na ability akakwata hii numbers. And he's been working very hard. Nyoku yaisunguka kila vandu. Working very hard. Kwanza na Ruto T6Ps ni uda by lazima. Nikana batoneka with the 2/3 majority, he can even change the constitution. And we know these things. Yeah. About wasikana Uhuru Kenyatta, the president, niwe chairman wa Azimio. And it's not a major issue. Yes, that's when we were discussing whatever. The economy is in a crisis as we speak. Who is the president? Who is the deputy? It is Ruto has everything because he's responsible. By the way, yesterday I was in Las Ames. Young people everywhere. They now hand out economy. What they are calling bottom-up economics, by the way, on they try na because he has realized, on manifesto, Ruto ndana anela corruption, ufisadi, ulusani mundola architect ulusani Kenya ni Ruto. Okay? Na therefore uchumi udhukite nondo wao. So pe mundu kukulia kendwa president niwe of course. Duno Uhuru yazi ai miaka ile angalao with it after handshake. He has done more and it is true. A revive Kenya Meat Commission. Onde tumia majeshi. Sisi streets sisi love you ndo wekete. Yeah? Ona Kariabangi ukaenda through this and metropolitan something which by the way we started the Mutula. Amejaribu. Therefore we want nothing. We know Uhuru is going home in 4 days time. Kikyo kena maana. Therefore baggage ya Uhuru na Ruto tuikwenda umekuwa. Yule kwa sa Uhuru aende Musi in the next 4 days. Now we are saying we chairman wa the incoming. But nego we chairman wa kanzo ya Azimio. Na we chairman wa serikali la ukiti. But listen the way it's a coalition Azimio la Umoja One Kenya through the ODM. Yes. Wiper, Jubilee, and 27 others. By the way, we can island 93 leggeds too. It's okay. Because I had in mind Jubilee, ODM, and Wiper. Yes. Those are the major parties. But we also recognize there's nothing wrong with the party leadership we are Jubilee. Because now at that particular time Mheshimiwa kwa atakane ni nesa. No ila trust issues you are talking about. Mheshimiwa when you ambegwa you ya mother ya Raila na mother na kutata prime minister kana chief minister idhowa ta ticket ya kukitana na Olosani. Thank you. Correct. Na either way the ticket ya kukitana na Olosani twasisemi yake 10 ondo andana wame ukulia involvement ya President Uhuru Kenyatta
Nonto twese kuma 2013 nekoko biko mundi scandals ila twitheta social corruption. For one ila siongozetwe ni munini wake nola munini wake andu maingi ma Kenya matekuona ono kabilo bithani wene kana mbai itu akalenjini ozo sumbingi ayayaya nikulo ba president Kenyatta nende umilile na ambiyo weta niki uteneti kalo support munini wake as an issue ya corruption. Why don't you ask Uhuru, by the way? I can arrange for you Mokoli. I'm not a brother's keeper. Twenda kwa inyeta tazimio ndo mukadili na issue ya corruption nati the president Kenyatta na powers yo ndinga unengete na Kenya kwizala kumusa kwa president ndio kulalamika kaziona no ya na twina institutions ya kukutana na corruption ni twina mayor ni jambo keka tofauti na wewe Bonvenja wewe kintu twane na ba law institutions si biased si cause a biased position tena ya songo ndio kubidha EACC body charge the fighting corruption and others Office of Director of Public Prosecution men of collusion with another who is more powerful. Is it the DCI or is it the other guy? Institutions themselves fighting between themselves. What you can mean mekola you ibitela bundi you take advantage. And that has been the problem with Uhuru Kenyatta. Noli kanaya say nyene nai nango sawa kama da okay nundo I Minister of Justice. Etela ini mkuona mekola. Yeah, that's okay. Neither here nor there. You nendani kana nemwensobe to conclude discussion iko kwa siati hati alama tukwana mukamba isi mauta makuu nakuwa zuma na kungura mauta makuu mayanga anza iko hii chindusu ya Jubilee. That's now water under the bridge. We are seeing a new thing, a new horizon, and that is what I invite and Maitu Malili, the new horizon. Hopefully Kalonzo edwebu katika new horizon Yesu tiogo hopefully na mande vesi kulikabune na team nina zuluale wande at least tiogo nikaende noneke desa sawa tuimi nangalia kwa swali yako ya mwesu okay because I have to go now 2017 mwaina 87% kula sio kamba oyumo kwa ndo meto weka hesabu in school. Yes. Masabu, you look very good at it. Kindu kingi tuyotungia movia nondo wa party nomination nitunoni wa include mwemandi kimama vo ma isesesi kibadukani though gender they applied. I don't know. Yes. By the way, nomination list has created a problem. Nye tafadhali tapati leader list ya mbio toa kwa IBC na niweka na songoli kwa Yesu. Na yue vile tuna andu mangolia izitwa kwa hivyo ndio yona nini nondo IBC maandiki all the parties mama sijifanya zigzag waza mama waza kijana waza nani zigzag huyo mama tuke now they have to be put in another way. Yes. In the process there's confusion. Let us, the most important thing ni kiama kisinde. Yes. Nondo nominations is party list make no sense edwa muzomba mbei and ma wipe mama zindo hapana. Lakini wena zingzang isu masindete we are going to get more of those positions. And in fact we are mundo talis that lady TV27 exciting young lady, yeah, yes. Is it TV47 yeah she's in the nomination list and others na TMS mawe akwazi no kwa apply ndizanga no apply na langi I don't know what happened but in still nenda mbai mumbele Kalonzo chief minister nibinda itu ya itu dhanyu kama kuimbe tutenda wia on a trust issues mukwazi ama makaenda Raila Kalonzo no kunyamaiti na Kalonzo nyamaitu akaminwa onaka makona mambumia nzeve ni mbumia. All right. This time is not about love and affection. It's about country. Mheshimiwa ni muvia munondo wa ibinda ya kukubatha kurera kinda minenda goli yake. Yes, ila 87%. Yes. Or you queen yellow mbingi ukamba. Ni queen ya queen. Oh, yellow mbingi ya. Ni queen ya kami 87%. Etela. Yes. Etela with the member. Kami na mukamba ni ati wakuona kami wendete health center hospitali nduma hapo wedai. Ai. Kama ndo kulia kana kwa Facebook kana yota azimio anatoka mwana mnyama usinda ila usindwa Kalonzo what next for Kalonzo
Of course, options. I'm senior counsel, right? I'll continue to do Kenya Kalonzo Musyoka Foundation work, help our people. As senior counsel, I'll be very, very active in court, getting, of course, senior briefs, because the young ones are also coming up as lawyers. I can do and look after my cows. I love looking after animals. And I'll go home and stay in Sekuru. You can go Sekuru nende. I miss home. I miss home because of all of you. Okay. Nyokuwa uru ena meama kwenuka, by the way. Kendo keti, kendo leishi. Aziome oza kendo kenyu nye kwenuka. Katuondo sujui shaweri. Okay. So, but having said that, I remain very optimistic. Okay. Kana itoza serikali. Na tutede anisi, toze serikali. Nundu mukamba nda sindwa akili. Onane mbilondo. Twazindwa. Aye. Mheshimiwa, na ndeta siya kusema moja kwamba ya mukamba yitu imina. Asante. Inolone kwa bilimbi. I think I have it actually. Ilimbi. Ne nayo. Ila kwa se ebuwa bilimbi twice. Ne bilimbi we mondo na bilingi. Enda buwa bilingi ando maitu mamuke. Mungurazi anzokolo ya mbe, nguku ya mbe yasia. Tujiandae. Lakini kwanza tuombe so that Mungu atufanyie, atupatie mawaidha. Tayari ametusaidia kuidhwa na kumana undu tukwenda kwika. Ando inge unit decided. So this decision time tuamina kwa muka tukakunie Raila Amolo Odinga kura na mgombea mwenza Martha Karua ne undu ngotabi ando mwako ne azuma ko ne Kalonzo. Na mwangu ni ala umemakwa na yetu makwa na sisters makwa na lange maungamito na chama cha Wiper with them mwanenga ndou to fly na binya wao negotiate nundu sinduine ndi kwambia it is one thing kusinda and another thing to form government mwambelo kusinda ni laisi lakini baada ya mfurugano ange makwazi ndakanengo kebela mwambelo kon kenda kindu wiki Kalonzo kutoka chief minister mwakunia Raila na Martha with the kindu kisa sawa na ndio tuamino we kwinanza kindu kala no niyo kambo yu kwinanza twebi kama wakenda ni chief minister wa mukambo kukoma nanza Twede turungi kone matiangi twai mudha twai ando mudha ando mananza vivi ange metumea sijui machief kweka ni hii na hii no bakato ambe kila mwaka ono ndo anza na indi tuike irrigation kiuni waite no bakato menana nanza obo wa kile baike ndo meaning ta musia aidhe ukia ebia ikanaka engedhiesiana kanabe luwiko terrible. We must get out of there. Ko ibinda niwe ya tuyokwe na muye bamwana ito campaign eno ndi toize kwa tamundo kukaubikia waamuzi ulane nabikeye nengai ngwata ikuoko mbaito mwangwata kuoko na mwene nga team na mwema na Kalonzo wa mundu menete etukubika baka nani etubika tukwenda mwema like mainganizi ozo wa elotani na etu kutu ile kanyo ni ngangi etukuinga namo atoinga namo ilondo ya isia mbende mulungu. We thank God for life and for strength. Thank you. And for each one of you. I see this growth of media in Ukambani, but don't be misused to take us backwards. All of you mukatwika askalima Kalonzo na Wiper na kusukuma mbaino ikaleta anzalu itano ilunga siakamba na medhi wajia and I looked at them na azimio bae bea kamba maana hata mokelia moko baba anzalu siana itano sio kelezi yote mbu ona ndumenda ona kilume kiongela nzele Yes. Imanezi kuongela kilume nzele na tukoza uzumbe wa Kenya ini kelelo kitu ni chocho. Yes. Thank you. Mheshimiwa timu vya muno na tuko kwenda osio aya na indi mwendo museisia
wa Mutongo TV mwithukisya wa Thiani FM na musese wa Kamba TV na musese wa Mumo TV ni unena ni uratwetha twatwaisya va imwe kwa imwe na ndongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka na ula wendeni wa ngwatanio ya chama cha Azimio One Kenya Coalition Party atwaisya makilungu wethe wanakwa Erastus Kithuku wa Nzomo kuma Mutongo TV na Mutongo FM na kwani Chris Kimoya kuma Mumo TV ni kwatene twethiana na unenia na musio na ula wasungia makulio maku valamba ya mukamba yendete oyusa kwa nini netina wa usa kwa ni ula ukite itina wa medhenena na kwanita wa Alex Mutua na ni wa Musomba tuikwende vindesio vinailewa nena kwibanga nikenda uamwe nubula okutongeza Neto wa Bonaventure Motinda akuma Thiani FM wena episode itina wa medhenena kusakuwa mwelekeo kwenda mbele yaku yose tabata muno nikololo mega bugu umovya kwa tena mtu kwa mlele Mungu